Let's learn and speak. Hello everyone and dear children, once again welcome back to Let's Learn and Speak French with English. Before entering into the video, please consider to subscribe my channel and click on the bell icon for more interesting upcoming videos. Hello everyone, I welcome you all once again to the French video lesson, French phrases used in daily life. Bonjour à tous, je vous souhaite à nouveau la bienvenue à la leçon vidéo de français, les phrases françaises utilisées dans la vie quotidienne. Elle est comme sa mère. Elle est comme sa mère. She is like her mother. She is like her mother. Elle est comme sa mère. Il est comme toi. Il est comme toi. He is like you. He is like you. Il est comme toi. Il traite les enfants comme des adultes. Il traite les enfants comme des adultes. He treats the children as adults. He treats the children as adults. Il traite les enfants comme des adultes. Faites comme moi, vous y arriverez. Faites comme moi, vous y arriverez. Do like me, you will get there. Do like me, you will get there. Faites comme moi, vous y arriverez. Il grimpe comme un chat. Il grimpe comme un chat. He climbs like a cat. He climbs like a cat. Il grimpe comme un chat. Ils étaient en retard comme d'habitude. Ils étaient en retard comme d'habitude. They were late as usual. They were late as usual. Ils étaient en retard comme d'habitude. Il s'est réveillé à 6 heures du matin comme d'habitude. Il s'est réveillé à 6 heures du matin comme d'habitude. He woke up at 6 a.m. as usual. He woke up at 6 a.m. as usual. Il s'est réveillé à 6 heures du matin comme d'habitude. Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Do as you want. Do as you want. Or do as you please. Faites comme vous voulez. Faites comme si elle n'était pas là. Faites comme si elle n'était pas là. Pretend she is not there. Pretend she is not there. Faites comme si elle n'était pas là. Comme c'est beau. Comme c'est beau. How beautiful it is. How beautiful it is. Comme c'est beau. Comme il a progressé cet enfant. Comme il a progressé cet enfant. How this child has progressed. How this child has progressed. Comme il a progressé cet enfant. Comme il pleuvait, je suis revenu. Comme il pleuvait, je suis revenu. As it was raining, I came back. As it was raining, I came back. Comme il pleuvait, je suis revenu. Comme il pleuvait, je suis rentré chez moi. Comme il pleuvait, je suis rentré chez moi. As it was raining, I went home. As it was raining, I went home. Comme il pleuvait, je suis rentré chez moi. Or it also means, as it was raining, I came back home. Comment faire? Comment faire? How to do it? How to do it? Or how shall we do it? How shall we do it? Comment faire?
Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il? What's his name? What's his name? Or what is his name? Comment s'appelle-t-il? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? How are you? How are you? Comment allez-vous? Comment? Comment? What did you say? What did you say? Comment? This expression is used when you do not understand what the other person has said. Cette expression est utilisée lorsque vous ne comprenez pas ce que l'autre a dit. Comment dit-on ça en anglais? Comment dit-on ça en anglais? How do we say that in English? How do we say that in English? Comment dit-on ça en anglais? Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. It happens like this. It happens like this. Ça se passe comme ça. Comment le prononce-t-on? On le prononce comme ça. Comment le prononce-t-on? On le prononce comme ça. How do you pronounce it? We pronounce it like that. How do you pronounce it? We pronounce it like that. Comment le prononce-t-on? On le prononce comme ça. Comment est-ce que tu viens au travail? Comment est-ce que tu viens au travail? How do you get to work? How do you get to work? Comment est-ce que tu viens au travail? Comment faire pour voyager? Comment faire pour voyager? How to travel? How to travel? Comment faire pour voyager? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Qu'est-ce que vous faites comme travail? What do you do for work? What do you do for work? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Comment vas-tu, ma belle? Comment vas-tu, ma belle? How are you, my dear? How are you, my dear? Comment vas-tu, ma belle? Comment ça se fait? Comment ça se fait? How is it done? How is it done? Or how come? Comment ça se fait? Comment y aller? Comment y aller? How do I get there? How do I get there? Comment y aller? Que fais-tu comme étude? Que fais-tu comme étude? What are you studying? What are you studying? Que fais-tu comme étude? What are you doing for studies? Comment ça se passe? Comment ça se passe? How is it going? How is it going? Comment ça se passe? Comment est-elle? Comment est-elle? What is she like? What is she like? Comment est-elle? Vous faites quoi comme métier? Vous faites quoi comme métier? What is your occupation? What is your occupation? Vous faites quoi comme métier? Comment alors? Comment alors? How then? How then? Comment alors? Comment va ta santé? Comment va ta santé? How is your health? How is your health?
Comment va ta santé? Comment ça va? Comment ça va? How are you? How are you? Comment ça va? That's all for today. Dear viewers, could you find the difference between the French words comment and comme? If you find it, please write them in the comment section. What is the meaning of comment and comme in French? We will meet in the next video with some more French phrases. Until then, please keep watching my channel. Hope you all like this video. Thanks for watching this video. Please subscribe to Let's Learn and Speak French with English. Dear viewers, if you feel my videos are very helpful, kindly do support my channel by giving a like, comment and share. Thanks everyone. Thanks everyone for watching this video. Please subscribe for more interesting videos.